సభ్యులందరికీ నమస్కారం అండి. డివైన్ ఫెమినిన్ సంఘం వారి సమర్పిస్తున్న ఈ ప్రోగ్రామ్ కి స్వాగతం, సుస్వాగతం. మన గురువు గారైనటువంటి డాక్టర్ బ్రహ్మర్షి పితామహ పత్రిజీ గారికి, పత్రిమల మేడంకు అనంతకోటి సృష్టాంగ పాదాభివందనములు, అనంతకోటి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నామండి. మనకి ఇంత చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ ని అందించిన అనంత మేడంకు, డివైన్ ఫెమినిన్ సంఘం మాస్టర్స్ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలండి. మనం ఈ రోజు జరుపుకోబోయేది డివైన్ ఫెమినిన్ సంఘం వారు ఈ యొక్క ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మానవునిలో దాగి ఉన్న నైపుణ్యం, మానవుడి స్వయంగా ఎలా నిష్ణాతుడు అనే అంశంపై 5 రోజుల యొక్క వర్క్ షాప్ ప్రోగ్రామ్ లను సైన్స్ ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ గ్రేట్లీ అనే యొక్క ప్రోగ్రామ్ లను ఈ రోజు 2వ రోజు అండి. మనకి ఈ చక్కటి జ్ఞానాన్ని అందివ్వడానికి హరీష్ మాస్టర్, సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ వచ్చారండి. మన ముందున్నారు సర్టిఫైడ్ ఇంటర్నేషనల్ లైఫ్ కోచ్. మరి ఇంత గొప్ప మాస్టర్, గ్రేట్ సీనియర్ పిరమిడ్ మాస్టర్ ని మనము ఆహ్వానించుకుందామండి. నమస్తే మాస్టర్, వెల్కమ్ టు ఇమాస్. వెల్కమ్ సార్. Namaste Andy. Thank you for having me here. I'm really very much obliged to be here in front of all of you. So before starting the session, నిన్న అటెండ్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా స్లో ఉంది సార్. Yeah, I'll keep it near me. I think this will be better. Okay. ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉంది కదండి? Yes sir. Yeah. I will also try to switch off my fan. ఓకే. సో నిన్న సెషన్లో ఓకే, ఐ థింక్ ఐఎమ్ మ్యూటెడ్. ఓకే, ఫైన్. ఓకే. సో నిన్న సెషన్లో మనం బేసిక్గా థాట్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఎక్కడి నుంచి ఆరిజిన్ అవుతున్నాయి, వాట్ ఈస్ ద మైండ్ అంటే ఏంటి, సో మైండ్కి సంబంధించిన చాలా విషయాల్ని మనం ఇన్ డెప్త్లో తెలుసుకున్నాము. ఈ కండిషనింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే ఏంటి, సో మన మైండ్ ఎలా ఉంటుంది అనే విషయాల గురించి మనం కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ తెలుసుకున్నాం మనం. ఓకే, టుడే ఐ విల్ గివ్ యూ క్విక్ రీక్యాప్ వన్స్ అగైన్. ఒక చిన్న 5 minutes దాన్ని ఒకసారి రీక్యాప్ చేసి మళ్ళీ విల్ కంటిన్యూ ద సెషన్. ఓకే, హోప్ యూ ఆల్ కెన్ సీ మై స్క్రీన్. నా స్క్రీన్ అందరికీ కనిపిస్తుందని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, యా. సో నిన్న మనం ఈ మైండ్ అంటే ఏంటి, సో మన మైండ్ ఎలా తయారవుతుంది, హౌ వి వర్ కండిషన్, మన చిన్నప్పటి నుంచి ఏ విధంగా ఒక విధమైన కండిషనింగ్లోకి మనం గురయ్యాము, ఎన్వైరన్మెంట్ వల్ల కానీ, చుట్టూ జరిగిన విషయాల గురించి కానీ, వీటి వల్ల మన మైండ్ ఎలా తయారైంది. సో దీని నుంచి, ఈ మైండ్ నుంచి వచ్చే థాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో, ఆ థాట్స్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ అవర్ థాట్స్. దీస్ ఆర్ ద థాట్స్ దట్ ఆర్ జనరేటింగ్ బై ద కండిషన్ మైండ్. సో ఆ విషయం గురించి మనం చాలా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ వాట్ ఎల్స్ వి డిస్కస్డ్ ఇస్ హౌ అవర్ థాట్స్ ఆర్ క్రియేటింగ్ అవర్ రియాలిటీ. మన ఆలోచనల నుంచి ఎలా మన రియాలిటీ క్రియేట్ అవుతుంది, హౌ ఈజ్ అవర్ రియాలిటీ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీ సెకండ్, ఎవ్రీ మినిట్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది అనే దాని గురించి మనం ఒక విషయం తెలుసుకున్నాము. సో టుడే విల్ గో a little bit in depth with all these things. Okay, so this is what we shared yesterday. This is what is our mind and how ఎలా వర్క్ చేస్తుంది, మనకి కాన్షియస్ అండ్ సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్లో ఎలా వర్క్ చేస్తుంది. సో కాన్షియస్ థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి, సబ్ కాన్షియస్ నుంచి అరైజ్ అయ్యే థాట్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం డిస్కస్ చేసాము. సో మోస్ట్ ఆఫ్ అవర్ థాట్స్ మన అన్కాన్షియస్ బిహేవియర్ అంటాము. మన ఒకలా బిహేవ్ చేస్తూ ఉంటాం, బట్ దట్ ఈస్ సమ్టైమ్స్ మనం ఎలా ఎందుకు చేసాను అని అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద కండిషన్డ్ మైండ్ విచ్ ఇస్ ఇన్ ద సబ్ కాన్షియస్ లెవెల్. మనకి తెలియకుండానే అలా చేస్తూ ఉంటాము. బికాస్ దేర్ ఆర్ డీప్ రూటెడ్ బిలీఫ్ సిస్టమ్స్. మన లోపల ఒక బిలీఫ్ సిస్టమ్స్ అనేవి మన లోపల ఉంటాయి. అవి మనకి ఈ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ని, యాటిట్యూడ్ని, లేదా థాట్స్ని, లేదా ఫీలింగ్స్ని జనరేట్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ స్టెప్ దాని గురించి, హౌ టు ఓవర్కమ్ దాట్ అనే దాని గురించి కూడా చెప్పాను. అండ్ థాట్స్ గురించి సో
ద ఫస్ట్ ఇస్ అవేర్నెస్ గురించి చెప్పాను. హౌ అవేర్నెస్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హూ ఆర్ యూ అనేది ఒక అవేర్నెస్ అన్నమాట. సో రొటీన్గా మనం జనరల్గా మెడిటేషన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చాలా థాట్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అనలైజ్ ద థాట్స్, మన థాట్స్ కనుక మనం అనలైజ్ చేసుకోగలిగితే దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ అవేర్నెస్. ఓకే, నేను ఏం ఆలోచిస్తున్నాను రిపీటెడ్గా, ఏది ఎక్కువగా థింక్ చేస్తున్నాను అనేది ఫస్ట్ థింగ్ మనం అవేర్నెస్ మనలోకి రావాలి. అండ్ సెకండ్ థింగ్, ఆలోచనలు ఎక్కువ పాస్ట్కి సంబంధించి వస్తున్నాయా లేదా ఫ్యూచర్ సంబంధించి వస్తున్నాయా అనేది సెకండ్ స్టెప్ ఆఫ్ అవేర్నెస్లో అనాలిసిస్ చేసుకోవాలి మన యొక్క థాట్స్ని. దట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టెప్. అండ్ థర్డ్ స్టెప్లో యూ విల్ గో టు ద వై దీస్ థాట్స్ ఆర్ కమింగ్, ఎందుకు ఈ ఆలోచనలు నాకు వస్తున్నాయి అనేది థర్డ్ స్టెప్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. సో ఎందుకు మనకి సర్టన్ ఆలోచనలు ఎక్కువ వస్తున్నాయి అనే దాని గురించి మనం మన అవేర్నెస్ తెలుసుకోవాలి. యూ హ్యావ్ టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్, వై ఐఎమ్ హ్యావింగ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ థాట్స్. ఇట్ కెన్ బి నెగిటివ్ థాట్ కానీ, ఇట్ కెన్ బి ఎ లిమిటింగ్ థాట్ కానీ, నేను లేదా సపోజ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ లో కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, సో జనరల్లీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వీఆర్ నాట్ బోర్న్ యాజ్ పీపుల్ విత్ లో కాన్ఫిడెన్స్, వీఆర్ బోర్న్ యాజ్ ఎ కాన్ఫిడెంట్ పర్సన్. మనం చిన్నప్పుడు ఏం చేసినా కాన్ఫిడెంట్గానే చేసేవాళ్ళం. మనకి లో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనకు అసలు క్వశ్చనే ఉండేది కాదు బేసికలీ. కానీ ఈరోజు చాలా మంది యూత్ కానీ లేదా చాలా మంది కానీ దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ లో కాన్ఫిడెన్స్. సో ఈ లో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఎందుకు ఉంది నాకు అనేది మీరు మీ క్వశ్చన్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ బి గోయింగ్, ఇఫ్ యు ఆర్ మెడిటేటింగ్ అపాన్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యు గో డీప్ ఇన్సైడ్ ఇట్, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ బికాస్ మీకు జరిగిన సంఘటనలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సంఘటనలు యొక్క మెమరీస్ మీ మైండ్లో స్టోర్ అయ్యి అది మళ్ళీ రిపీట్ అయితే ఒక నెగిటివ్ కాన్సిక్వెన్స్ కానీ నెగిటివ్ ఫీలింగ్ కానీ నేను ఫేస్ చేయాలి అనే ఒక ఫీలింగ్తో ఆటోమేటిక్గా మన కాన్ఫిడెన్స్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో చాలా మంది ఈరోజు యూత్ కానీ స్టూడెంట్స్ కానీ చాలా మంది వీళ్ళకి లో కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది. చాలా మందికి వాళ్ళ మీద వాళ్ళకి ఒక కంప్లీట్ కాన్ఫిడెన్స్ సిస్టమ్ అనేది ఉండదు. కానీ చిన్నప్పుడు వాళ్ళందరినీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వాళ్ళు చిన్నప్పుడు అందరు కాన్ఫిడెన్స్ ఈక్వల్ లెవెల్లో ఉంటుంది. వీఆర్ నాట్ బోర్న్ లో కాన్ఫిడెంట్, బట్ బట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రాసెస్. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ కండిషనింగ్ ప్రాసెస్లో చిన్నప్పటి నుంచి మనకి జరిగిన సంఘటనల వలన కానీ లేదా జరుగుతున్న ఎమోషన్స్, మనం ఆ సంఘటనల ద్వారా మనం మనం ఫేస్ చేసిన ఎమోషన్స్ ఏదైతే మనం స్టోర్ చేసుకుంటామో, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే దే వాంట్ టు యునో ప్రొటెక్ట్ యూ. యాక్చువల్లీ మీ మైండ్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందంటే మిమ్మల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చూస్తుంది. అలాంటి సంఘటన మళ్ళీ రిపీట్ అయితే మనం అదే ఎమోషన్ మనం ఫీల్ అవుతాం కాబట్టి ఆ ఎమోషన్ మనం ఫీల్ అవ్వకుండా ఉండడానికి మన మైండ్ మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఆఫ్ ద మైండ్. సో ఎప్పుడైతే ఇది మనల్ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఏదైనా టాస్క్ ఏదైనా యాక్షన్ చేయాలి అంటే మనం ఎప్పుడైతే ట్రై చేస్తూ ఉంటామో ఆ ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ రాదు. బికాజ్ యువర్ మైండ్ ఇస్ ట్రైంగ్ టు ప్రొటెక్ట్ యూ. అలాంటి ఎమోషన్ మళ్ళీ వస్తుందేమో, మళ్ళీ వస్తే ఏం జరుగుతుంది, మళ్ళీ అదే ఎమోషన్ నువ్వు ఫీల్ అయ్యి అగైన్ యూ విల్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్. సో నువ్వు ఫెయిల్ అయితే మళ్ళీ నువ్వు సాడ్గా ఫీల్ అవ్వాలి లేదా బాధపడాలి లేదా చాలా నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ నువ్వు ప్రాసెస్ చేయాలి అని చెప్పి మన మైండ్ ఆ టాస్క్ని చేయనివ్వకుండా మనల్ని ఆటోమేటిక్గా అడ్డుపడుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ one of the main reason for many students or youth or many people having low confidence. So that is one thing, and that is also procrastination. ఈరోజు one of the biggest problem for many people, procrastinate చేస్తూ ఉంటారు. ఏదైనా చేయాలంటే పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటూ ఉంటాము, చేయబుద్ధి అవ్వదు, ఇలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ ద కండిషన్డ్ మైండ్ or the protective mind, which is trying to protect you from not facing any kind of emotions in the further part of your actions. So దీన్ని you have to overcome. So it's not just simple like దాన్ని ఈజీగా ఓవర్కమ్ చేయగలమంటూ చేయొచ్చు. It's not so difficult also. What one thing is like దాన్ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి చాలా చాలా డిఫరెంట్ సైకలాజికల్ మెథడ్స్ చాలా ఉన్నాయి. బట్ you're coming to the spiritual aspect of that. No, that's called karma. Like, you want to do a karma. కర్మని నువ్వు చేయాలి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు, కానీ యాక్షన్ ఈజ్ కర్మ కదా.
సో యూ వాంట్ టు డూ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ కర్మ, బట్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్. సో దాన్ని ఆటోమేటిక్గా ఎలిమినేట్ చేయడానికి, ఇఫ్ యు ఆర్ మెడిటేటింగ్ అపాన్ ఇట్ అండ్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్, వై యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ అనే దాన్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకొని, దానికి సంబంధించిన థాట్స్ ఏం వస్తున్నాయి, ఆ థాట్స్ ఎందుకు వస్తున్నాయి, వై అనేది మీరు కనుక ఒక క్వశ్చన్ మీరు వేసుకొని మీరు మెడిటేషన్లో కూర్చున్నట్టయితే, దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. వై ఐఎమ్ నాట్ డూయింగ్ దిస్, వాట్ ఈస్ స్టాపింగ్ మీ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దిస్ అనేది ఫస్ట్ you will get this answer. Okay, so that is the important thing. The 3 steps ఇందాక ఏదైతే చెప్పానో, first is the awareness of the thoughts, then analysis of the thoughts, then the third thing is questioning the origin of the thoughts. So when you go through the 3 steps, ఈ 3 step process ని మనం ఎప్పుడైతే చేస్తామో, then ఈ third step లో you will have a lot of time. కొంతమందికి దే విల్ కమ్ విత్ ఇనిషియల్ ఆన్సర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. కొంతమందికి ఇఫ్ యూ మెడిటేట్ అపాన్ ఇట్, మెడిటేషన్లో కూర్చుని, సో వై ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ దిస్ అనేది, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు క్వశ్చన్ యువర్ సెల్ఫ్, వై ఐఎమ్ నాట్ ఫీలింగ్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ డూయింగ్ దిస్, ఆర్ వై ఐఎమ్ ప్రొక్రాస్టినేటింగ్, నేను ఎందుకు చేయడానికి వెనకాడుతున్నాను, ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాను, లేదా ఇలాంటి మనం క్వశ్చన్ చేసుకుంటే, దెన్ ఆటోమేటిక్లీ యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్స్ ఎందుకు అనేది. So that is the 3-step process for understanding yourself, understanding your thoughts. Basically మనకి జరిగిన ప్రోగ్రామింగ్ ఏంటి, సో ఎలాంటి ప్రోగ్రామింగ్ జరిగింది, ఎలాంటి నెగిటివ్ ఈవెంట్స్ వల్ల ఈ ప్రోగ్రామింగ్ నడుస్తుంది అనేది ఫస్ట్ యూ విల్ గెట్ అండ్ అండర్స్టాండ్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెయిన్లీ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అండ్ ప్రొఫెషనల్స్, వర్కింగ్ ప్రొఫెషనల్స్, వీళ్ళందరికీ కూడా దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బికాస్ ఏమవుతుందంటే దీనికి ఆపోజిట్ థింగ్ జరుగుతుంది. అంటే ఇప్పుడు జస్ట్ సమాజంలో జరిగేది అనమాట. దీనికి ఆపోజిట్ ఏంటి అంటే, పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ గెటింగ్ దీనికి, బికాస్ దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ సర్టన్ థింగ్స్, అది చేయలేకపోతున్నారు కాబట్టి దే విల్ ట్రై టు గెట్ ఎడిక్టెడ్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఎడిక్షన్ అనమాట. అంటే అది సోషల్ మీడియా ఎడిక్షన్ అవ్వచ్చు, మొబైల్లో రీల్స్ చూడడం కావచ్చు, ఇలా కంప్లీట్గా ఎడిక్ట్ అయ్యి ప్రొకాస్టినేషన్ ఇంకా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అనమాట. సో అది ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే, దెర్ ఇస్ ఆల్సో మెకానిజం ఆఫ్ ద మైండ్ అక్కడ కూడా, మెకానిజం ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ ఇఫ్ యూ కెన్ సే. అదేంటి అంటే, దెర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ డోపమైన్. డోపమైన్ అనే కెమికల్ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ ఫీల్ గుడ్ హార్మోన్ అంటారు దాన్ని. అంటే మనం ఏదైనా చేస్తే దాని నుంచి వచ్చే ఫీలింగ్ కోసం చేస్తూ ఉంటాం మోస్ట్లీ. ఎప్పుడైతే మనం మన కండిషన్ మైండ్ అంతా ఎలా ఉంటుందో, మనం ఎక్కువగా చాలా మంది యూత్ ఈ రోజు దే ఆర్ వేస్టింగ్ అవర్స్ అండ్ అవర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివ్ టైం ఓన్లీ ఆన్ సీయింగ్ ద రీల్స్ కానీ సోషల్ మీడియాలో టైం స్పెండ్ చేసి ఇలా చేస్తున్నారు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గుడ్ ఫీలింగ్ అనమాట. డోపమైన్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి గుడ్ ఫీలింగ్ ఇస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఇది గుడ్ ఫీలింగ్ ఇస్తుందో, ఆటోమేటికల్గా ఏంటంటే అది ఇంకా 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 పెరుగుతుంది. అందుకే దాన్ని ఎడిక్షన్ అంటాం. ఎందుకు ఎడిక్ట్ అవుతుంది, ఎడిక్షన్కి వెళ్తామంటే, ఒకసారి చేస్తే మనకు గుడ్ ఫీలింగ్ వచ్చింది, సో మన బ్రెయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే అగైన్ అండ్ అగైన్ ఈ యొక్క ఈ యొక్క ఫీలింగ్ ని జనరేట్ చేయడానికి మనం పుష్ చేస్తుంది మన మైండ్. డోపమైన్ కెమికల్ ని ఇంకా రిలీజ్ చేయడం కోసం మనం యాక్చువల్లీ వీఆర్ నాట్ ఎడిక్టెడ్ సోషల్ మీడియా, వీఆర్ ఎడిక్టెడ్ టు ద కెమికల్ కాల్డ్ డోపమైన్. ఈ డోపమైన్ అనే ఒక ఫీల్ గుడ్ కెమికల్ కి మనం ఎడిక్ట్ అవుతాం అన్నమాట. వీఆర్ నాట్ ఎడిక్టెడ్ టు సోషల్ మీడియా, వీఆర్ నాట్ ఎడిక్టెడ్ టు ఎనీథింగ్, వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఎడిక్టెడ్ టు ద కెమికల్. సో ఈ కెమికల్ కోసం మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం అంటే, విల్ ట్రై టు మనకు ప్లెజర్ వచ్చే టాస్క్స్ ఏంటి అనేవి, దాని మీద మనకి ఎక్కువ మన మైండ్ వెళ్తుంది. సో అలా మనం ఎక్కువ ఈ టాస్క్ అన్ని చేస్తూ ఉంటాం. దట్ ఈస్ హౌ వీఆర్ గోయింగ్. సో దెన్ హౌ కెన్ వీ ఓవర్కమ్ దట్ అంటే, అగైన్ there is a very important tool in meditation again. Because when you do meditation ఎప్పుడైతే మనం చేస్తామో, you don't need to depend on external pleasures, because dopamine will get automatically released in the brain when you are doing meditation. అది ఏం చేస్తుందంటే, యూ డోంట్ నీడ్ టు డిపెండ్ అనమాట. అంటే ఆ రీల్స్ ని చూస్తే గానీ నువ్వు డోపమిన్ సాటిస్ఫాక్షన్ నీకు వచ్చేలాగా, అది ఫీల్ వచ్చేలాగా నేను చేయదు అనమాట. సో యూ విల్ బి ఆటోమేటికలీ ఇన్ అ పొజిషన్ వేర్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎనఫ్ dopamine that you don't need to your mind won't push you to get the dopamine from the external sources. So the internal, when you do meditation, automatically it will be releasing this happy chemical. Okay, so there are many other chemicals like this. Okay, and dopamine is the main important chemical anamata. So that's what we are talking about, the secretion of chemicals. ఇందా చెప్పాను కదా, మన సెట్ ఆఫ్ థాట్స్, మన ఏ విధమైన ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ సెట్ ఆఫ్ థాట్స్ మన యాటిట్యూడ్ అనేది డిఫైన్ అవుతుంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ద స్టేట్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్.
Okay, it shows the state of your mind. Your attitude will show is actually a reflection of the state of your mind. మీ యొక్క బిహేవియర్ కానీ మీ యొక్క యాటిట్యూడ్ కానీ మీ మాటలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద మైండ్ యాక్చువల్లీ. యువర్ బిహేవియర్ ఇస్ అ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మైండ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్. that is the thing that you need to understand. And based on the state of the mind, మన మైండ్ ఉన్న స్టేట్ ప్రకారం there will be chemical secretions, the dopamine కానీ like oxytocin కానీ, or if you are in stress, cortisol కానీ, all these things will get secreted. And all these have a direct relation to emotions. Every emotion will, negative emotion or positive emotion, all these feelings, ivanni kuda they are indirectly related to the chemical secretion from your brain. So మన brain నుంచి వచ్చే chemicals కానీ ఇవన్నీ కూడా they are all related to the what you are feeling. So that is the important thing that you need to understand. Okay. So how can we overcome it is to generating more happy chemicals అనేది one of the important things. So how to generate the more happy chemicals is only through meditation. When you are meditating, మనం ఎప్పుడైతే మెడిటేషన్ చేస్తామో there is a automatic happiness that is coming from inside. ఒక విధమైన హ్యాపీనెస్ అనేది మనకి లోపల నుంచి జనరేట్ అవుతుంది. చాలా మంది మెడిటేషన్ చేయమన్నప్పుడు దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ ఒక 15 minutes, లేదా ఒక కొత్త వాళ్ళు ఎస్పెషల్లీ ఒక 15 minutes లేదా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత అగైన్ దే విల్ సే దట్ దే ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనఫ్, అందులోంచి నాకు ఏమీ అనిపించలేదు అని ఇలా చేస్తూ ఉంటారు, చెప్తూ ఉంటారు జనరల్. But what is the important thing here is we need to do meditation. For that we need to have some willpower. మనం మెడిటేషన్ చేయాలన్నా సరే కొంచెం విల్ పవర్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ఇఫ్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ మెడిటేషన్ అండ్ యు ఆర్ థింకింగ్ ద సేమ్ థాట్స్, అదే ఆలోచనలు చేస్తూ ఓకే, ఆలోచన విధానం మనకి ఏదైతే జనరల్గా ఉన్నప్పుడు ఆలోచనలు ఏదైతే వస్తున్నాయో మెడిటేషన్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా అదే ఆలోచనలు వస్తున్నాయి అనుకోండి. And if you are not using your willpower to eliminate the thoughts, and if you are still sitting there అంటే ఆ థాట్స్ని ఎలిమినేట్ చేయకుండా మీరు క్యారీ ఆన్ అయిపోయి అలాగే మీరు చేస్తుంటే యూ విల్ నాట్ గెట్ ద డిజైర్డ్ రిజల్ట్. బట్ దానికి ఏం కావాలంటే యూ డెఫినెట్లీ నీడ్ సమ్ విల్ పవర్. కొంచెం విల్ పవర్ అనేది మనకు కావాలి, బికాస్ దట్ విల్ పవర్ విల్ హెల్ప్ యూ టు డూ మెడిటేషన్ బేసికల్లీ. ఎందుకంటే ఆ విల్ పవర్ లేకుండా యూ కాంట్ డూ మెడిటేషన్. యూ నీడ్ టు హ్యావ్ అ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ విల్ పవర్ టు డూ మెడిటేషన్ ఆల్సో. ఒకసారి ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎక్సర్టింగ్ యువర్ విల్ పవర్, కొంచెం కష్టమైనా సరే, కొత్త వాళ్ళకి మెయిన్లీ ఇది చెప్తున్నాను, కొంచెం కష్టమైనా సరే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ మెడిటేషన్, కొంచెం మిమ్మల్ని మీరు పుష్ చేసుకొని ఒక రెగ్యులర్గా ఒక టైం పెట్టుకొని ఒక 40 days రెగ్యులర్గా ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ మెడిటేషన్, ఆటోమేటికల్లీ యువర్ విల్ పవర్ గెట్ ఎన్హాన్స్డ్. యాక్చువల్లీ మీ విల్ పవర్ కూడా పెరుగుతుంది. యూ డోంట్ నీడ్ మోర్ విల్ పవర్ టు డూ మెడిటేషన్. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. అండ్ ఆల్సో ద హ్యాపీ కెమికల్స్ గెట్ రిలీజ్. So these are the things that you need to understand. So ఎప్పుడైతే ఈ హ్యాపీ కెమికల్స్ రిలీజ్ అవుతాయో then you don't need to depend on any other external source. So that is the importance of meditation. That is how we can improve ourselves, scientifically speaking. Okay, if I hope you are all able to understand, నేను ఏదైతే చెప్పానో అదంతా మీకు అర్థమైందనే అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, జస్ట్ టైప్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ ఎస్ అని టైప్ చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్, నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైతే then I will go to the next part. If you are able to understand this, just type in the chat box yes ani మీరు type చేయండి if you are able to understand this. Okay, okay, cool, okay, nice, great, nice. Okay, okay, thank you. Okay, so that thing that especially this is for mainly for the beginners actually. Of course, if you are like a master, you might have already, మీరు ఆల్రెడీ మెడిటేషన్ చేస్తూ యూ విల్ బి ఆల్రెడీ ఇన్ ఏ వెరీ గుడ్ స్టేట్. సో మీకు ఇది ఇట్స్ నాట్ సో సో వాట్ యు సే సో మచ్ నీడ్ అంతగా ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా మీకు చెప్పక్కర్లేదు. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ మోస్ట్లీ ఫర్ ద బిగినర్స్ కానీ కొత్తగా మెడిటేషన్లోకి వచ్చిన వాళ్ళకి కానీ దిస్ ఇస్ ద సైన్స్ బిహైండ్ ఇట్. ఇది తెలుసుకోవాలి. ఇది ఎప్పుడైతే తెలుసుకున్నారో దెన్ యూ విల్ హ్యావ్ అన్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, నేను ఎంత మెడిటేషన్ చేయాలి అనేది ఫస్ట్ మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది. సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్. యా, ఐ కెన్ సీ సమ్ మెనీ న్యూ పీపుల్, చాలా కొత్త వాళ్ళు ఉన్నారు మెడిటేషన్లో. యా, సో మెడిటేషన్ ఈజ్ అల్టిమేట్ థింగ్. దేర్ ఆర్ మెనీ. నేను పాజిటివ్ సైకాలజీ చేశాను,
న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకున్నాను. బట్ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ఆల్ రియల్లీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. అండ్ బట్ ఓవరాల్ ఆన్ ద హైయెస్ట్ పాయింట్ మెడిటేషన్ ఇస్ ద అల్టిమేట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. యూ డోంట్ నీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు డూ మెడిటేషన్. ఎవరైతే మెడిటేషన్ చేయలేకపోతున్నారో వాళ్ళకి కొంచెం ఇలా స్టెప్ బై స్టెప్స్ ఇలా చెప్పుకుంటూ వెళ్తే దానికి ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ పవర్ ఆఫ్ థాట్స్ గురించి కూడా చెప్పాను. మన ప్రతి ఆలోచనకి కూడా ఒక పవర్ ఉంటుంది, ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. కానీ ఆ ఎనర్జీ, ఆ పవర్ అనేది ఎప్పుడు డిప్లీట్ అవుతుంది అంటే వెన్ యూ హ్యావ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ థాట్స్. అంటే ఎక్కువ ఆలోచనలు, చాలా ఎక్కువ ఆలోచనలు ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు, నెంబర్ ఆఫ్ ఆలోచనలు ఎక్కువ చేస్తున్నప్పుడు కానీ ఏమవుతుంది అంటే ఆ థాట్కు ఉన్న పవర్ అనేది తగ్గిపోతూ వస్తుంది. సో మీ యొక్క ఆలోచన మేనిఫెస్ట్ అవ్వడానికి చాలా తక్కువ టైం పడుతుంది అనమాట. వీ ఆల్ హ్యావ్ ద పవర్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్. యాక్చువల్లీ డే 5లో నేను అది క్వాంటమ్ సైన్స్ ఆఫ్ మేనిఫెస్టేషన్ కూడా చెప్తాను. దాని రిలేటెడ్ థింగ్స్ కూడా చెప్తాను. బట్ రైట్ నౌ ఏంటంటే సో మన థాట్స్‌ని ఎలా అనలైజ్ చేయొచ్చు అంటే బికాజ్ మన మన ఆలోచనల మన మన మైండ్ అంతా ఆలోచనలతో నిండిపోయి ఉంటుంది. మనకు ఒక డిజైర్ ఉంటుంది. లేదా ఒక ఏదైనా చేయాలని, ఏదైనా జరగాలని చెప్పి ఒక డిజైర్ ఉంటుంది. ఈ డిజైర్ అనేది ఎక్కడ మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది, ఎక్కడ మేనిఫెస్ట్ అవ్వదు అంటే దీనిది ఎలా చెప్పొచ్చంటే ఒక ఒక సముద్రం అమ్మ ఒక సముద్రంని మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక అల్లకల్లోలంగా ఉన్న సముద్రాన్ని, ఒక స్టార్మ్ వచ్చింది. సైక్లోన్ వచ్చింది. సో అలాంటి సముద్రం ఒకటి ఉంది. సో అక్కడ ఎలా ఉంటుంది ఈ సముద్రంలో పరిస్థితి అంటే అల్లకల్లోలంగా ఉంటాయి. మొత్తం అలలు గాని ఇవన్నీ. అప్పుడు నా యొక్క డిజైర్, నా యొక్క కోరిక గాని, నా యొక్క డిజైర్‌ని గాని నేను తీసుకెళ్ళి నా డిజైర్‌ని ఒక పెద్ద రాయితో కంపేర్ చేసుకుందాం. ఒక బండరాయి ఒక బండరాయి లాంటి డిజైర్ ఉంది నాకు. అంత అంత పవర్‌ఫుల్ డిజైర్ ఉంది. ఏదైనా జరగాలి అని. సో ఆ డిజైర్‌ని నేను తీసుకెళ్ళి అలాంటి సముద్రంలో ఏస్తే దానివల్ల ఆ సముద్రానికి ఏ విధమైన ఎఫెక్ట్ ఉండదు బేసికల్లీ. బికాజ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి ఎఫెక్టివ్. ఎందుకంటే దానివల్ల అక్కడ ఎఫెక్ట్ ఏం జరగదు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అక్కడ అల్లకల్లోలంగా థాట్స్ ఉన్నాయి. సో మనం పెద్ద రాయేసినా సరే అక్కడ అంత పెద్ద యూజ్ ఉండదు. బట్ ఆన్ ద కాంట్రరీ వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ మీరు ఒక పెద్ద నదిని కాదు, ఒక చెరువుని తీసుకుందాం. చాలా పెద్ద చెరువు అనుకుందాం. ఆ చెరువు అనేది చాలా కామ్‌గా ఉంది. అంటే ఎలాంటి అలలు లేకుండా చాలా కామ్‌గా ఉంది. అక్కడ మీ డిజైర్ అనేది ఒక చిన్న రాయ. జస్ట్ ఇంత రాయి అనుకోండి మీ డిజైర్. అలాంటి రాయిని తీసుకెళ్ళి మీరు మధ్యలో వేసినట్టయితే, ఆ అలలనేవి మీకు కంప్లీట్‌గా ఆ చెరువు చుట్టూ కూడా ఆహ్, ఆహ్, వాటి ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఈ రాయి యొక్క ఎఫెక్ట్ ఆ ఎంటైర్ చెరువు మీద పడింది. కానీ ఆ అల్లకల్లోలంగా ఉన్న ఒక సముద్రంలో మీరు పెద్ద బండరాయి, చాలా పెద్ద బండరాయి తీసుకొని ఎళ్లి ఏసినా సరే అక్కడ ఎఫెక్ట్ ఏమి ఉండదు. సో దట్ ఈస్ వై మనం అనుకున్నది జరుగుతుంది, అనుకున్నది జరగకపోవడానికి దిస్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఎందుకు మెడిటేషన్ చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళు అనుకున్నది ఎక్కువ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇలా ఎందుకు జరుగుతూ ఉంటాయి అంటే వెన్ యూ ఆర్ మెడిటేటింగ్ ఈ అల్లకల్లోలం ఈ థాట్స్ ఈ అలలు అనేవి ఈ అల్లకల్లోలంగా ఉన్న ఆ వాతావరణం అంతా కూడా మనకి జనరల్‌గా ఉండే వాతావరణం. ఎక్కువగా మనకు బీటా స్టేట్‌లో ఉంటుంది. మన మైండ్ యొక్క బీటా వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటాం ఎక్కువ జనరల్‌గా. సో, జనరల్‌గా మనం ఆ వేవ్ ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉన్నప్పుడు మన ఆలోచనలన్నీ కూడా ఇలా అలల్లాగా చాలా ఎక్కువ ఆహ్, ఉంటాయన్నమాట. సో, అలాంటి టైంలో మనం ఏం చేయాలి అంటే ఆహ్, వెన్ యూ ఆర్ మెడిటేషన్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఆ యొక్క తుఫాన్‌లా ఉన్న సముద్రాన్ని మనం కామ్‌గా చేస్తున్నామన్నమాట. బై ఎలిమినేటింగ్ థీస్ థాట్స్. ఈ ఆలోచనలు ఏవైతే వచ్చాయో, ఆ ఆలోచనల్ని అవన్నీ కూడా నెమ్మదిగా మనం తీసేస్తూ మనం నెమ్మది నెమ్మదిగా శ్వాస మీద ధ్యాస పెడుతూ, మనం ఏం చేస్తున్నామంటే, ఆ మైండ్‌ని ఒక కామ్ స్టేట్‌లోకి తీసుకెళ్తుంది. సో, ఎప్పుడైతే ఒక కామ్ స్టేట్‌లోకి తీసుకెళ్తామో, అప్పుడు అది మైండ్ ఎప్పుడైతే ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అది ఒకేసారి అవుతుందంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ మనం చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే డెఫినెట్‌గా మన మైండ్ అనేది ఒక చెరువులాగా కామ్‌గా తయారవుతుంది. సో, అలా ఎప్పుడైతే తయారవుతుందో, అప్పుడు మనం ఒక ఆలోచనల్ని విత్ ఇంటెన్సిటీ ఒక ఇంటెన్సివ్ థాట్‌ని, ఒక ఇంటెన్సివ్ డిజైర్‌ని గనక మనం అక్కడ పెట్టగలిగితే దెన్ డెఫినెట్‌లీ ఇట్ విల్ హావ్ ఇట్స్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ అన్నమాట. ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ కలుగుతుంది. ఎక్కువ ఏరియా మీద ఎఫెక్ట్ కలుగుతుందన్నమాట. మనం ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేయగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్. సో ద పవర్ ఆఫ్ థాట్స్ ఈస్ దట్.
సో అప్పుడు నువ్వు చేసే ప్రతి ఆలోచన కూడా ఒక ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఒక ఒక వాల్యూ ఉంటుంది. ఒక పవర్ ఉంటుంది. ఒక ఎనర్జీ ఉంటుంది. సో దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. చాలా అన్నెసెసరీ థాట్స్, మన ఎనర్జీ అంతా అక్కడే డ్రైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది. మన ఎనర్జీ అంతా అక్కడే వేస్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అన్ని అన్నెసెసరీ థాట్స్ మనం చేస్తూ ఉంటాం జనరల్. ఎవ్రీ మ్యాన్ అన్నెసెసరీ ఆలోచనలు చాలా 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 చేస్తూ ఉంటాం. ఆ ఆలోచనల నుంచి, అన్నెసెసరీ ఆలోచనల నుంచి ఓన్లీ నెసెసరీ ఆలోచనలు ఏవైతే రిక్వైర్డో అదే ఆలోచన చేయాలి. ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌లోకి రావాలి అంటే యూ హావ్ టు డూ మెడిటేషన్. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు మెడిటేషన్ చేస్తావో, నువ్వు అన్నెసెసరీ థాట్స్‌ని అన్నీ తీసేసి, నువ్వు ఒక కామ్ అండ్ ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌లోకి వస్తావు. ఎక్కువ ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌లో ఉండగలుగుతావు. ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌లో ఉండడం అంటే ఏంటి అంటే, నీ పాస్ట్ గురించి నువ్వు ఎక్కువ ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ అవ్వవు. మన మైండ్ అంతా కండిషన్డ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ మైండ్ గురించి చెప్పాను. అవర్ మైండ్ ఈస్ ఎ కండిషన్డ్ మైండ్ ఆఫ్ ద పాస్ట్. ఆ మైండ్ యొక్క ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ లేకుండా ఉండగలుగుతావు. ఓకే. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ కీ థింగ్. సో ఈ అలలు ఏదైతే మనం చెప్పామో అవన్నీ కూడా దే ఆర్ ద మైండ్ దట్ ఈస్ ఫుల్ ఆఫ్ థాట్స్ విచ్ ఆర్ మోస్ట్‌లీ 70-80% థాట్స్ మన పాస్ట్ కండిషనింగ్ గురించే వస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే అక్కడ మనం ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఎప్పుడైతే మనం ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ అవేర్‌నెస్‌తో ఓకే థాట్‌కి ఇంత ఎనర్జీ ఉంటుంది అనే ఒక అవేర్‌నెస్ ఫస్ట్ నీలో కలిగి, నువ్వు త్రూ మెడిటేషన్ నువ్వు ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌లోకి ఎక్కువ ఉండగలిగితే వితౌట్ గోయింగ్ టు ద పాస్ట్, వితౌట్ గోయింగ్ టు ద ఫ్యూచర్, ప్రెజెంట్ మూమెంట్‌లోకి ఎప్పుడైతే నువ్వు రాగలుగుతావో ఆటోమేటికల్లీ యూ విల్ నో హౌ టు యునో మేనిఫెస్ట్ వాటెవర్ యూ వాంట్. నీకు ఏది కావాలంటే సో నీకేది కావాలి అనేది అది నీకు జరగడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్ అబౌట్ ద పవర్ ఆఫ్ థాట్స్. అలాగే అండ్ మైండ్ అండ్ బాడీ కనెక్షన్ గురించి చూస్తే మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే వాటెవర్ థాట్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్ దట్ హ్యావ్ ఎ డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అవర్ బాడీ. మన బాడీ మీద డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది. కొన్ని కొన్ని థాట్స్, వాటెవర్ ఎమోషన్స్ దట్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ హ్యావ్ డైరెక్ట్ ఎఫెక్ట్ ఆన్ అవర్ బాడీ. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టు అండర్‌స్టాండ్. నీకొచ్చే ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి ఎమోషన్, ప్రతి ఫీలింగ్ కూడా నీ బాడీ మీద డైరెక్ట్‌గా ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది. కొన్ని చోట్ల ఎమోషన్స్ స్ట్రాంగ్‌గా ఉన్నప్పుడు మనకు ఆ ఎఫెక్ట్ డైరెక్ట్‌గా తెలుస్తుంది. కొన్ని చోట్ల మనకి తెలియకుండానే ఆ ఎఫెక్ట్ జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చు? మనకు సడెన్‌గా ఏదైనా భయం కలిగే సంఘటన వచ్చింది. అప్పుడు మన బాడీ ఎలా రియాక్ట్ అవుతుంది? హౌ డస్ అవర్ బాడీ మన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుంది? సడెన్‌గా ఇలా అంటాం. దట్ మీన్స్ వాటెవర్ యూ ఆర్ రిసీవింగ్ ఫ్రమ్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ అండ్ వాటెవర్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ దట్ యూ ఆర్ జనరేటింగ్, దానికి వెంటనే మన బాడీ రియాక్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద కీ. ఓకే. సో ఎవ్రీ ఎమోషన్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు యువర్ బాడీ. సో మనం ఏ మ ఆహ్, ఈ ఏ ఎలాంటి ఆలోచనలు మనకొస్తున్నాయి, ఎలాంటి ఎమోషన్స్ మనం లోపల అన్‌కాన్షియస్‌గా ఎలాంటి ఎమోషన్స్‌ని ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాం. మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్ ఏంటంటే చాలామంది పైకి కనిపించకపోయినా అన్‌కాన్షియస్‌గా నెగెటివ్ ఎమోషన్స్‌ని ప్రాసెస్ చేస్తూనే ఉంటారు. సో వెన్ యూ ఆర్ ప్రాసెసింగ్ నెగెటివ్ ఎమోషన్స్ ఇన్‌సైడ్ అన్‌కాన్షియస్‌లీ, నీ బాడీకి అర్థమవుతుంది. నీ 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 మైండ్‌కి అర్థం కాకపోవచ్చు గానీ, నీ బాడీకి అది అర్థమవుతుంది బేసికల్లీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రెస్ తీసుకుందాం. సో నువ్వు స్ట్రెస్‌లో ఉంటావు. అంటే స్ట్రెస్ అనేది ఇట్స్ ఎ ఎవల్యూషనరీ మెకానిజంలో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అండ్ మైండ్. సో మనం స్ట్రెస్‌లో ఉన్నాం. స్ట్రెస్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆటోమేటిక్‌గా ఏదైనా ఎక్కువ స్ట్రెస్ వచ్చినప్పుడు మన బాడీ వెంటనే తెలిసిపోతుంది. మనకి కడుపులో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. నెగెటివ్ ఎమోషన్స్ వచ్చినప్పుడు కడుపులో డిఫరెన్స్ వస్తుంది. అదంతా మనకు తెలిసిపోతుంది. అర్థమైపోతుంది. బట్ స్ట్రెస్ అనేది తక్కువుంది. నువ్వు అనుకున్నంత స్థాయిలో లేదు. తీవ్రత స్థాయిలో లేదు. తక్కువ స్థాయిలో స్ట్రెస్ ఉంది. దేనివల్లైనా. ఈరోజు స్ట్రెస్ ఎన్ని ఫార్మ్స్‌లో వస్తుంది? చాలా ఫార్మ్స్‌లో వస్తుంది స్ట్రెస్ అంటే. ఎలా వస్తుంది? నువ్వు చేసే వర్క్‌లో స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు. లేదా నీ యొక్క మనీ వల్ల నీకు స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు. లేదా నీ యొక్క ఫ్యామిలీ వల్ల రిలేషన్‌షిప్స్ వల్ల నీకు స్ట్రెస్ ఉండొచ్చు. ఇలా ఇలా ఎన్ని రకాలుగా అయినా నీకు స్ట్రెస్ ఉంటుంది. ఎవ్రి నెగెటివ్ థింగ్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. నీ లైఫ్‌లో ఏ నెగెటివ్ థింగ్ జరిగినా సరే, నీ బాడీకి అది ఇచ్చేది స్ట్రెస్ రెస్పాన్సే. ఎందుకంటే బాడీకి అది ఏ నెగెటివో తెలీదు. అంటే నువ్వు వర్క్ వల్ల స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యావా? లేకపోతే నీ
మీ యొక్క రిలేషన్షిప్ వల్ల స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యావా? లేకపోతే అక్కడ ఉన్న సిచ్యువేషన్ వల్ల స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యావా? లేదా ఒక న్యూస్ చూడడం వల్ల స్ట్రెస్ ఫీల్ అయ్యావా? అక్కడ నెగెటివ్ న్యూస్ చూస్తున్నావు. నీ బాడీకి అది న్యూస్‌లో జరుగుతుందనే విషయం దానికి తెలీదు బేసికల్లీ. అది ఆ స్ట్రెస్ సిట్యుయేషన్‌లో ఉన్నాను అని అది అనుకుంటుంది. అది నీకు జరగలేదు. కానీ ఎవరికో జరిగింది. అది నువ్వు చూసావు. నువ్వు చూసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే నీ బాడీ అది ఆ సిట్యుయేషన్‌లో నువ్వు ఉన్నావని అనుకుని అదొక స్ట్రెస్ రెస్పాన్స్‌ని నో ఇనిషియేట్ చేస్తుందన్నమాట నీ బాడీ. సో, ఇట్స్ ఆల్ నెగెటివ్ ఎమోషనల్ థింగ్స్ అన్నమాట. ఆల్ దీస్ నెగెటివ్ ఎమోషన్స్ గివ్ రైజ్ టు నెగెటివ్ కెమికల్స్. సో, మనం నెగెటివ్ ఎమోషన్స్ ఏవైతే మనకి జరిగాయో అవన్నీ కూడా మనకి ట్రోమా కింద స్టోర్ అవుతాయి మన బాడీలో. దాన్ని ట్రామా అంటారు. ఎనీథింగ్ దట్ ఈస్ వెరీ హైలీ ఎమోషనల్ దట్ విల్ బి స్టోర్డ్ యాస్ ఎ ట్రామా ఇన్‌సైడ్ ద బాడీ. మన బాడీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. మీ యొక్క ఎమోషన్స్, నెగెటివ్ ఎమోషన్స్‌ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటినన్నిటిని కూడా మన బాడీ స్టోర్ చేసుకుంటుంది. సో, అది స్టోర్ చేసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే అవి మన బాడీలో చాలా చాలా కాలం అలా స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి. అవి ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అవి అక్కడ నెగెటివ్ ఎనర్జీ ఫీల్డ్ క్రియేట్ చేసి నెమ్మదిగా ఒక డిసీజ్ కింద మారుతూ ఉంటాయి. So that is the key thing that you need to understand with respect to your body. That is what I'm telling about the connection between the mind and the body అనే దాని గురించి చెప్తున్నాను. ఓకే. సో ఓవరాల్ పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఉందా నీకు? లేదా పాజిటివ్ అవుట్‌లుక్ మాత్రమే ఉండి లోపలంతా నీకు నెగెటివ్ థింగ్ అనేది ఉందా అనేది యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్. ఓకే. సో, ఇది ఆల్రెడీ చెప్పాను. లైక్ యువర్ థాట్స్ అండ్ యువర్ ఎమోషన్స్ ఆర్ లింక్డ్ టు స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ. ప్రతి నీ ప్రతి ఎమోషన్ కూడా స్పెసిఫిక్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ అది ఒక ఇల్‌నెస్ కింద మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. ఒక డిసీజ్ కింద మేనిఫెస్ట్ అవుతుంది. అది మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే. So if you are feeling sick, your body is communicating the way you are thinking unconsciously, and it's like your thinking is out of sync with what is beneficial to you. అనేది నీ కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది నీ బాడీ బై బికమింగ్ సిక్. ఒక డిసీజ్ ని తెచ్చుకుని నీకు సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట. ఏంటంటే నీ యొక్క ఆలోచన విధానం కానీ నువ్వు నీ యొక్క అన్కాన్షియస్ ఎమోషన్స్ కానీ అవుట్ ఆఫ్ సింక్ లో ఉన్నాయి అని చెప్పి నీ బాడీ ఇచ్చే కమ్యూనికేషనే నీ యొక్క డిసీజ్. So of course, when you get disease, you definitely need your medication and all these things. But when you are able to understand this communication, why my body is giving this disease to me, అనేది మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే, then you will understand, okay, there is something not right with my thinking. There is not something right with my being. అనేది మీరు అర్థం చేసుకోగలిగితే, then you can eliminate. And when you do meditation, ఆటోమేటిక్గా మెడిటేషన్లో ఈ నెగిటివ్ స్టోర్ అయిన నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ బయటికి వెళ్తూ ఉంటాయి. మీరు కొంతమంది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ఉంటారు. డీప్ మెడిటేషన్ ఉన్నప్పుడు జర్క్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సో జర్క్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద ఎమోషనల్ రిలీజ్ యాక్చువల్లీ. సో మన ఎమోషన్స్ అనేవి ఎప్పుడైతే నెగిటివ్ ఎమోషన్స్ ని మనం బాడీలో స్టోర్ చేసుకుంటుందో మన బాడీ జర్క్స్ ద్వారా అది రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దాట్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ ఎలిమినేట్ ఆల్ దిస్ అన్కాన్షియస్ ఎమోషన్స్ దట్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో దట్ ఈస్ వాట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. ఓకే. సో ఆర్ యూ క్లియర్? లైక్ ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతా మీరు క్లియర్ గా ఉన్నారు? ఇఫ్ యు ఆర్ క్లియర్, యూ జస్ట్ టైప్ yes ఇన్ ద చాట్ బాక్స్ సో దట్ ఐ విల్ అండర్స్టాండ్. నేను చెప్పింది మీకు అర్థమైంది అని చెప్పి నాకు కూడా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. సో వాట్ కెన్ ఐ డూ అని. సో జస్ట్ టైప్ yes ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే. ఓకే. గ్రేట్. సో ఎమోషనల్ డీటాక్స్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మన మైండ్ ఏదైతే కండిషన్ మైండ్ అయింటుందో ఆ మైండ్ పార్ట్ లోనే చాలా ఎమోషన్స్ అనేవి అన్కాన్షియస్ గా మనకి స్టోర్ అయ్యి ఉన్నాయి. సో ఎమోషనల్ డీటాక్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు డీటాక్స్ దిస్ ఎమోషన్. సో అందులో మనకు మెడిటేషన్ తో పాటు యూ విల్ హ్యావ్ ట్రాన్స్‌డెంటల్ బ్రెత్ వర్క్ అని ఉంటుంది. లేదా యోగిక్ బ్రీతింగ్ అనొచ్చు. లేదా దేర్ ఆర్ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్రీతింగ్ పేర్లు ఉన్నాయి. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఒక బ్రెత్ వర్క్ అనేది ఉంటుంది. లైక్ వెన్ యూ హ్యావింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఉన్నాయి అందులో. సో వెన్ యూ డూ అ లాట్ ఆఫ్ బ్రెత్ వర్క్, ఓకే, బికాస్ యువర్ ఎమోషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ కనెక్టెడ్ టు యువర్ బ్రీతింగ్ బేసికల్లీ. దట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. నీ యొక్క ఎమోషన్ అనేది నీ యొక్క శ్వాస విధానానికి కూడా కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు స్ట్రెస్‌లో ఉన్నప్పుడు మీ శ్వాస ఎలా ఉంటుంది అబ్జర్వ్ చేయండి. మీరు కోపంలో ఉన్నప్పుడు మీ శ్వాస ఎలా ఉంటుంది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. శ్వాస మారుతుంది. అంటే మీ ఎమోషన్‌కి శ్వాసకి డైరెక్ట్ లింక్ ఉందన్నమాట.
అది మీకే తెలుస్తుంది. అందరికీ తెలుస్తుంది ఆ విషయం. ఓకే. అండ్ అదే విధంగా మీరు పీస్‌ఫుల్‌గా ఉన్నప్పుడు, సెరీన్‌గా ఉన్నప్పుడు, కామ్‌గా ఉన్నప్పుడు, ఆహ్, వెన్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ ట్రాంక్విల్, అప్పుడు మీ శ్వాస విధానం ఎలా ఉంటుంది? వెరీ స్లో బ్రెత్ తీసుకుంటారు. యూ విల్ ఫీల్ వెరీ పీస్‌ఫుల్, యూ విల్ ఫీల్ సో లైట్. ఇలా ఉంటుంది. రైట్? దట్ మీన్స్ యువర్ ఎమోషన్ ఈస్ డైరెక్ట్‌లీ కనెక్టెడ్ టు యువర్ బ్రెత్. So by alternating the breath, when your emotion is connected to your breath, when your emotion is influencing your breath also can influence that emotion. So that thing you can, science also proved అన్నమాట. ఏంటి? మన ఎమోషన్స్ మన యొక్క బ్రెత్‌ని ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేస్తున్నాయి. మనకున్న స్ట్రెస్ వల్ల, కోపం వల్ల శ్వాస ఫాస్ట్‌గా జరుగుతుంది. మనకున్న నెగెటివ్ ఎమోషన్స్‌ని ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు శ్వాస ఫాస్ట్‌గా జరుగుతుంది. ఒక్కో విధంగా జరుగుతుంది. అదే నెగెటివ్ ఎమోషన్స్‌ని మనం పాజిటివ్ ఎమోషన్స్‌ని ప్రాసెస్ చేస్తున్నప్పుడు చాలా శ్వాస నెమ్మదిగా, కామ్‌గా, డీప్‌గా జరుగుతుందన్నమాట. అలా ఇలా పాజిటివ్ అండ్ నెగెటివ్ కాకుండా మధ్యస్థంగా ఉంటాం మనం. అంటే మన ఎమోషన్స్ మనం ఏ పాజిటివ్ ఉండదు, నెగెటివ్ ఉండదు. జనరల్‌గా నార్మల్‌గా ఉంటాం. అప్పుడు బ్రెత్ ఒకలా ఉంటుంది. సో, మోస్ట్‌లీ ఈరోజు పాపులేషన్ అంతా కూడా ఎటెళ్తున్నారంటే, ఈ నెగెటివ్ ఎమోషన్స్ వైపు వెళ్తున్నారు. వాళ్ళ బ్రెత్ అంతా కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఆహ్, ఈ ఫాస్ట్‌గా జరుగుతుంది జనరల్‌గా పాపులేషన్. బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈస్ ఇంటూ స్ట్రెస్ టుడే. అది టీవీ చూడడం వల్ల అవ్వచ్చు, లేదా సిట్యుయేషన్స్ వాళ్ళకున్న ఫ్యామిలీ సిట్యుయేషన్స్ వల్ల అవ్వచ్చు. ఇలా అన్నిట్ల వల్ల కూడా అంటే మన ప్రతి ఎమోషన్ మన అన్‌కాన్షియస్‌గా ఫీల్ అయ్యే ప్రతి ఎమోషన్ కూడా ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రైజ్ టు ద బ్రెత్. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ఎ డైరెక్ట్ కనెక్షన్ టు ద బ్రెత్. సో, మన యోగీస్ ఏం కనిపెట్టారు అంటే, మన యోగీస్ గాని, వీళ్ళు గాని ఏం కనిపెట్టారంటే, బై డూయింగ్ సమ్ బ్రెత్ వర్క్. బ్రెత్ వర్క్ చేయడం ద్వారా యూ కెన్ ఆల్సో ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ దట్ ఎమోషన్. ఆ ఎమోషన్స్‌ని మనం ఎమోషన్స్ మన బ్రెత్‌ని ఎలా అయితే ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ చేస్తాయో, బై చేంజింగ్ అవర్ బ్రెత్, కాన్షియస్‌లీ వీ కెన్ ఆల్సో ఇన్‌ఫ్లూయెన్స్ దట్ ఎమోషన్ పాజిటివ్‌లీ. వీ కెన్ రిలీజ్ దట్ ఎమోషన్ దట్ ఆర్ స్టక్ ఇన్ అవర్ బాడీ త్రూ బ్రెత్ వర్క్ ఆల్సో. త్రూ మెడిటేషన్ అండ్ ఆల్సో త్రూ బ్రెత్. సో, దట్ మన యోగీస్ డిస్కవర్ చేశారు. దాన్ని సైన్స్ ఇప్పుడు ప్రూవ్ చేసింది. So that is no very important thing that you need to understand. Okay. So yeah. So going to the next thing. So the important thing is మెడిటేషన్ చేసి తర్వాత అంతా కూడా నెగెటివ్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ దేర్ ఈస్ నో యూజ్. బికాస్ యువర్ ఎవ్రీడే యాటిట్యూడ్, ప్రతిరోజు ప్రతి నిమిషం మనం ఎలా ఉంటున్నాము అనేదే ఇంపార్టెంట్. మెడిటేషన్ చేసినంత సేపు బావుంటుంది. మెడిటేషన్ బావుంటుంది. చేసినంత సేపు వెరీ గుడ్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ నార్మల్‌గానే బిహేవ్ చేస్తున్నాం. మన మైండ్ ఎలాగైతే కండిషన్ చేయబడిందో అలాగే మనం బిహేవ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి. దెన్ దేర్ ఈస్ నో యూజ్. వీఆర్ మెడిటేటింగ్ బట్ వీఆర్ నాట్ మైండ్‌ఫుల్ అని చెప్పొచ్చు. యూ హావ్ టు బి మైండ్‌ఫుల్. వెన్ యూ ఆ మైండ్‌ఫుల్‌నెస్ అనేది మనకు కూడా డెవలప్ చేసుకోవాలి. మెడిటేషన్‌తో పాటు బీయింగ్ మైండ్‌ఫుల్ ఇన్ ఎవ్రీడే యాక్టివిటీ. ప్రతిరోజు ప్రతి సిట్యుయేషన్‌లో కూడా ఐ షుడ్ బి మైండ్‌ఫుల్. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే. సో ఇది ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను. ఇఫ్ యూ మెయింటైన్ ఎ నెగెటివ్ యాటిట్యూడ్, ఇట్ విల్ అట్రాక్ట్ నెగెటివ్ థాట్స్. నీ నెగెటివ్ యాటిట్యూడ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే నెగెటివ్ థాట్స్ మళ్ళీ అవే అట్రాక్ట్ చేస్తాయి. ఇట్ విల్ డిస్టర్బ్ యువర్ బాడీస్ న్యాచురల్ ఎనర్జీ ఫ్లో. మన న్యాచురల్ ఎనర్జీ ఫ్లో ఏదైతే మనకు ఆటోమేటిక్‌గా జరుగుతుందో అది డిస్టర్బ్ అవుతుంది. వెన్ యూ ఆర్ హావింగ్ దిస్ నెగెటివ్ యాటిట్యూడ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. So that thing you need to understand. And what science has proved that our brains are literally, hardwired to perform at their best, not when they are నెగెటివ్ బట్ న్యూట్రల్, బట్ వెన్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ పాజిటివ్. మన బ్రెయిన్స్ ఎప్పుడు ది బెస్ట్‌గా వర్క్ చేస్తాయంటే, నెగెటివ్‌గా ఉన్నప్పుడు ది బెస్ట్‌గా వర్క్ చేయవు. మరి ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తాయి? న్యూట్రల్‌గా ఉన్నప్పుడు కూడా కాదు. బట్ ఎప్పుడంటే ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనం ఎప్పుడైతే ఉంటుందో, అప్పుడు నీ బ్రెయిన్ ది బెస్ట్ అవుట్‌పుట్ ఇస్తుంది. సో దాట్ థింగ్ ఈస్ ద వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు అండర్‌స్టాండ్. ఆ పాజిటివ్ థింగ్‌ని మనం డెవలప్ చేసుకోగలగాలి. యూ హావ్ టు చేంజ్ యువర్ లిమిటెడ్ యాటిట్యూడ్, దట్ ఈస్ బికాస్ నీ చిన్నప్పుడు నీకు తెలియకుండానే ఒక నెగెటివ్ యాటిట్యూడ్ నీలో రావచ్చు. దాన్ని మనం బ్రేక్ చేయాలి కంప్లీట్‌గా. నో. అది ఎప్పుడు బ్రేక్ చేయగలుగుము అంటే, ఎవరు మెడిటేషన్ చేయగలరు అంటే, దీనికి ఎలా ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పొచ్చంటే,
అన్ని వర్మ్స్ బటర్ఫ్లైస్ అవ్వవు. మనకు చాలా పురుగులు ఉంటాయి. అన్ని పురుగులు బటర్ఫ్లై కింద మారవు. మరి ఏ పురుగులు బటర్ఫ్లై కింద మారుతుంది అంటే, ఏ పురుగైతే ఇట్ ఫీల్స్ థాట్ ఎనఫ్ ఈజ్ ఎనఫ్. ఇక చాలు. నా ఈ ఈ ఈ యొక్క స్టేట్ ఇంక నాకు చాలు. ఇప్పటిదాకా జరిగింది చాలు. ఇలా ఉన్నది చాలు ఇంకా. ఇక నేను డెఫినిట్‌గా మారాలి. ఇంక నేను ఎవాల్వ్ అవ్వాల్సిన టైము వచ్చింది అని ఏదైతే ఇది చాలు ఇప్పుడున్న ఈ యొక్క నేను ఏదైతే ఇప్పటి వరకు ఉన్నానో అది ఇక చాలు అని ఎప్పుడైతే అనుకుంటుందో, ఆ ఫీలింగ్ ఎప్పుడైతే దానికొస్తుందో అప్పుడే దాని జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి అది ఒక కొన్ని డేస్ అది ఏమవుతుంది దాన్నేమంటాము ఒక గూడు కట్టుకున్నట్టు అందులోకెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని హిబర్నేషన్ అంటాం. ఓకే. సో, ఇట్ విల్ హైబర్నేట్ ఫర్ a షార్ట్ టైమ్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఎవాల్వ్ ఇంటూ ఎ బటర్‌ఫ్లై. సో, అలా మనం ఎవరైతే ఈ చేంజ్ కావాలని చెప్పి చాలా బలంగా కోరుకుంటారో వాళ్ళ లైఫ్‌లో, ఎవరైతే అంత బలంగా వాళ్ళు అనుకుంటారో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్‌గా దే విల్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్ చేంజ్ థింగ్స్ మెడిటేషన్ అనేది గాని, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు మాత్రమే చేయగలుగుతారు. అందరూ చేయలేరు బేసికల్లీ. బికాస్ దే ఫీల్ ఎనఫ్. ఆఫ్‌కోర్స్ అందులో కూడా స్పిరిచువల్ సైడ్ నుంచి చూస్తే దేర్ ఆర్ మెనీ డిఫరెంట్ థింగ్స్ దీనికి. బట్ జనరల్‌గా చెప్తుంటే ఇదన్నమాట. సో, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. కానీ ఈరోజు ప్రపంచం ఎలా ఉంది అంటే, నో హ్యాపీనెస్‌ని సక్సెస్ కోసం సాక్రిఫైస్ చేస్తాం. నో మనం ఓకే. మనం ఎవాల్వ్ అయినా మన హ్యాపీనెస్ ఉన్నా లేకపోయినా పర్లేదు. నో కానీ మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అన్నట్టు ప్రపంచం ఉంది. ఈరోజు ప్రపంచం గాని, పిల్లలు గాని, స్టూడెంట్స్ గాని, యూత్ గాని అందరూ కూడా ఎటువైపు గైడ్ చేయబడుతున్నారు అంటే, నువ్వు సక్సెస్ అయితేనే నీకొక వాల్యూ ఉంటుంది. లేదా నీకొక వాల్యూ ఉండదు అని ఒక ఒక ఫాల్స్ ఆహ్, మోటివేషన్‌లో ఉన్నాయి. చాలా మోటివేషనల్ వీడియోస్ కూడా అన్నీ కూడా ఇట్లాగే ఉంటాయి. నీ సక్సెస్ ఇంపార్టెంట్. నీ సక్సెస్ కోసం నువ్వు ఏవైనా చెయ్యి. నువ్వు హ్యాపీగా లేకపోయినా పర్వాలేదు. నీ హ్యాపీనెస్‌ని సాక్రిఫైస్ చేసి నువ్వు సక్సెస్ చెయ్యి అంటారు. సో, అలా మన ప్రపంచం వెళ్తుంది. సో, దట్ ఈస్ నాట్ ద రైట్ వే యాక్చువల్లీ. బికాజ్ అల్టిమేట్‌లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ నాట్ హ్యాపీ దేర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ యువర్ సక్సెస్. సో, యువర్ హ్యాపీనెస్ ఈస్ ద కీ. యువర్ హ్యాపీనెస్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. అండ్ ఈరోజు కొంతమంది ఫర్ యువర్ దే ఆర్ సాక్రిఫైసింగ్ దేర్ హ్యాపీనెస్ ఇన్ ద సేక్ ఆఫ్ అటాచ్‌మెంట్స్. అటాచ్‌మెంట్స్ ద్వారా కూడా హ్యాపీనెస్‌ని కూడా సాక్రిఫైస్ చేస్తున్నారు ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ అటాచ్‌మెంట్. అటాచ్‌మెంట్ వాట్ ఈస్ అన్ అటాచ్‌మెంట్? అటాచ్‌మెంట్ అంటే ఒక దాన్ ఒక ఒక దేని మీదైతే మనం డిపెండ్ అవుతామో దాని మీద మళ్ళీ, మళ్ళీ డిపెండ్ అవ్వాలి అనుకోవడమే అటాచ్‌మెంట్. టుడే ఎవ్రీవన్ ఈస్ అటాచ్డ్ టు మెనీ థింగ్స్. Some are attached to money, some are attached to success, some are attached to material possessions, some are attached to relationships. Attachment. We'll have a lot of attachments. ప్రపంచంతో కూడా attachment అన్నమాట. So it's like depending again and again on that for the sake of happiness is called attachment. Because they are not finding happiness without that. అది లేకుండా నాకు హ్యాపీనెస్ రావట్లేదు. సో ఆటోమేటిక్‌గా నేను దానికి అటాచ్ అయ్యి ఉంటున్నానన్నమాట. ఎందుకంటే అది దూరం అయితే నాకు హ్యాపీనెస్ ఉండదనే ఫీలింగ్‌తో దాన్ని నేను చాలా అటాచ్‌మెంట్ పెట్టుకుంటాను. అది మనీ కోసం గాని, ఏదైనా సరే రిలేషన్‌షిప్ కోసం గాని, ఏదైనా సరే కార్ కోసం గాని, ఏదైనా సరే ఎనీథింగ్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ యూ హావ్ దేర్ ఈస్ అటాచ్‌మెంట్ అంటే కొంతమంది మిస్‌అండర్‌స్టాండ్ చేసుకుంటారు. సో షుడ్ ఐ లీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్? నో, యూ డోంట్ నీడ్ టు లీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. అవన్నీ నువ్వేం వదిలేయక్కర్లేదు. బట్ వాట్ యూ కెన్ డూ ఈస్ యూ క్యాన్ బి డిటాచ్డ్ ఇన్ ఎన్ అటాచ్‌మెంట్. ఏదైతే అటాచ్‌మెంట్ దాని మీద నువ్వు డిపెండ్ అవ్వకుండా యూ కెన్ బి విత్ ఇట్. దాని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా అంటే నీ హ్యాపీనెస్ కోసం that is important. You don't need to get dependent on. Okay. So yeah. So this is the key. So if you are able to understand, just type in the chat box. It's like one-way communication. If you are able to understand, just type in the chat box if you are able to understand it. Type yes in the chat box if you are able to understand.
Okay, just type yes in the chat box if you are able to understand, so that I will know where to take this. Okay, okay, okay. Yeah, okay, nice. Okay, so you need to let go of attachment, and you be detached in an attachment. ఒక అటాచ్మెంట్ లో కూడా నువ్వు డిటాచ్డ్ గా ఉండగలిగినప్పుడే యు ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ పవర్ ఆన్ దట్ థింగ్. దాని మీద నీకు ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఓన్లీ ఇన్ అటాచ్డ్ స్టేట్, దానికి నీ మీద ఎక్కువ పవర్ ఉంటుంది. అది రిలేషన్షిప్ అవ్వచ్చు, మనీ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. సో వీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ ఎ డిటాచ్డ్ స్టేట్. సో హౌ కెన్ వీ అటైన్ ద డిటాచ్డ్ స్టేట్ అంటే అగైన్ only through meditation. When you are meditating, automatically you are generating an inner happiness. When you are meditating for a long time, automatically ఒక inner happiness అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఆ inner happiness నీకు జనరేట్ అయినప్పుడు you will not look into that, you know, things that are attached for you to generate that happiness. నీ హ్యాపీనెస్ ని జనరేట్ చేయడం కోసం నువ్వు ఆ అటాచ్మెంట్ మీద నువ్వు డిపెండ్ అవ్వు. అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది అంటే యూ విల్ బి డిటాచ్. లైక్ అంటే దాన్ని ఏమంటారంటే ఒక మధ్యస్థ స్థితి అంటారు కదా, అలాంటి స్థితిలోకి మనం వెళ్ళగలగాలి, వెళ్తాం అనమాట. అంటే దాన్ని ఏం చెప్తారు, లైక్ యూనో నైదర్ ఓవర్ జాయ్ సక్సెస్ నార్ ఎన్వీ ఫెయిల్యూర్ అంటారు. ఆ స్థితి అనమాట. అంటే సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు బాగా ఆనందపడిపోయి చప్పట్లు కొట్టేసుకొని సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం, ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు బాధపడిపోవడం, మనం కుమిలిపోవడం, డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోవడం, ఇది ఈ రెండే చూస్తూ ఉంటాం మనం సొసైటీలో. బట్ మనకి చెప్పిన మాస్టర్స్ కానీ యోగీస్ కానీ వీళ్ళందరూ ఏం చెప్తారంటే ఈ రెండింటికి మధ్యన ఒక స్థితి ఉంటుంది, ఆ స్థితిలోకి నువ్వు వెళ్ళాలి అని చెప్తారు. ఆ స్థితి ఏంటి అంటే ఇట్స్ లైక్ నైదర్ ఓవర్ జాయ్ సక్సెస్. సక్సెస్ వచ్చినప్పుడు నువ్వు అతిగా ఆనందపడిపోయి దానికి సెలబ్రేట్ చేసేసుకుని ఇవన్నీ చేసేయడం కాదు. అలాగే ఫెయిల్యూర్ వచ్చినప్పుడు లేదా నీకు ఏదైనా బాధలు వచ్చినప్పుడు కుమిలిపోవడం కూడా కాదు. నువ్వు ఆ మధ్యస్థ స్థితిలోకి వెళ్ళాలి. స్థితప్రజ్ఞ అంటారు, రైట్ వర్డ్ అదే అనుకుంటా, స్థితప్రజ్ఞ. ఆ స్థితప్రజ్ఞానికి స్థితిలోకి మనం వెళ్ళే వరకు మనం మెడిటేషన్ చేయాలి. సో అలా చేస్తే దెన్ ఆటోమేటికలీ యూ విల్ ఆటోమేటికలీ ఇన్ స్టేట్ వేర్ నీకు ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళగలుగుతాం. మనం దానికోసం మనం కాన్షియస్గా ఏదో చేయక్కర్లేదు. యాక్చువల్లీ ఎవరైతే మెడిటేషన్ రెగ్యులర్గా చేస్తారో ఒక విల్ పవర్తో ఆలోచన రహిత స్థితిలోకి ఉండగలిగేలాగా వాళ్ళు ఎక్కువసేపు మెడిటేషన్ చేయగలుగుతారో, ఎక్కువ రోజులు చేయగలుగుతారో, ఒక ఆటోమేటిక్గా మీరు ఆ స్థిత ప్రజ్ఞ అనేది మనలో డెవలప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ స్థిత ప్రజ్ఞలోకి వెళ్ళినప్పుడు యు ఆర్ నాట్ అటాచ్డ్ నాట్ డిటాచ్డ్. యు ఆర్ నాట్ అటాచ్డ్ టు సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్, ఆర్ యు ఆర్ నైదర్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ సక్సెస్ ఆర్ ఫెయిల్యూర్. సో బాధలు వచ్చినప్పుడు నువ్వు కుమిలిపోవు, ఆనందం వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు ఎక్కువ దాని గురించి పెద్ద ఫీల్ అవ్వవు. ఆ స్థితిలోకి నువ్వు వెళ్ళగలుగుతావు, వెళ్ళగలవు ఎవరైనా. సో దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ మెడిటేషన్. ఓకే, సో యా, హోప్ యూ ఆల్ అందరికీ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. సో ఇఫ్ యూ లైక్ వీ హ్యావ్ ఐ థింక్ 10 more minutes. సో క్వశ్చన్స్ ఏమన్నా ఉంటే మనం తీసుకుందాం. ఒక 10 minutes క్వశ్చన్స్ తీసుకుని దెన్ వీ విల్ end this session and tomorrow we'll continue from here. సో ఫస్ట్ డే అర్థమైంది కదా మీకు, రీక్యాప్ చేశాను. సో ఈ రోజు చెప్పింది కూడా మీకు అర్థమయ్యి టుమారో దెన్ కంటిన్యూషన్గా చెప్తాను నేను. ఓకే, సో మాస్టర్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, అన్మ్యూట్ ఆఫ్ చేయండి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, అడగచ్చు. లేదా దీని గురించి మీకు ఏమన్నా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా షేర్ చేసుకోండి. బికాజ్ ఇట్స్ లైక్ ఓన్లీ వన్ వే సెషన్ లా ఉండకూడదు. సో మీరు కూడా యూ కెన్ షేర్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ అని ఏదైనా మీరు షేర్ చేసుకోండి. యూ కెన్ షేర్ యువర్ వాట్ ఎవర్ యూ ఫెల్ట్ అబౌట్ ద సెషన్, ఎనీథింగ్, అండ్ యూ కెన్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో.
you can just share the feedback. If any questions in like when I say, you can just share your feedback also. That is also good enough. Again, if you are unwilling to share the feedback, for example, I'm telling, ఇది కూడా క్లాస్ సంబంధించి, if you are unwilling to share the feedback, then what is stopping you from, what is actually stopping you, what kind of mind or program that is stopping you from that? So it actually is the conditioned part. Okay, it is the conditioned part of the mind. మీ mind లో ఏదైతే ఆ conditioned part ఉందో, I'm getting some disturbance. It is from me. నా దగ్గర నుంచి అండి. ఓకే, సో మీరు అంటే జనరల్గా చెప్తాను, ఇది నేను చాలా వర్క్షాప్స్ కూడా చూస్తాను. పీపుల్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు షేర్ అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ఏదో ఆపుతుంది, సంథింగ్ ఈజ్ బ్లాకింగ్ దెమ్. సో అదేంటి బ్లాక్ చేస్తుంది? వాట్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ బ్లాకింగ్ యూ? వాట్ ఈస్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ స్టాపింగ్ యూ? ఇట్ ఈస్ అదే నేను ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు అనుకోండి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా. మీరు అందరూ ఒక 6 years పిల్లలు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో మీరు షేర్ చేసుకోండి అనగానే ఎవ్రీ వన్ విల్ బి రెడీ టు అన్మ్యూట్ అండ్ షేర్. అప్పుడు యు ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లిమిటేషన్స్ లేవు మీకు. బట్ వెన్ యు ఆర్ నౌ, ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు షేర్, ఇట్ ఈస్ బికాస్ యూ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్, some kind of limitations అనేవి మీకు ఉంటాయి అన్నమాట. So that you have to overcome. And one of the biggest limitation for people is what others think of me. అనేది it's a very biggest limitation అన్నమాట. So what other people are thinking about me, how will they judge me if I talk? How will they judge me if I ask a question? నేను క్వశ్చన్ అడిగితే నన్ను ఏమని జడ్జ్ చేస్తారు వీళ్ళు అందరూ? సో అందరూ నా గురించి ఏమనుకుంటారు? ఇది వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ఈరోజు మోస్ట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్స్ ఫేస్ చేసేది. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రోగ్రామింగ్. ఆ ప్రోగ్రామింగ్ వల్లే అది ఆ లిమిటెడ్ మైండ్ కండిషన్ చెప్పాను కదా, నేను చెప్పాను కదా, ఆ కండిషన్డ్ మైండ్ అది. సో ఆ కండిషన్డ్ మైండ్ నుంచి వచ్చిన ప్రోగ్రామింగ్ వల్లే అది వస్తుంది. సో దాన్ని కూడా మనం బ్రేక్ చేసి యూ హ్యావ్ టు బ్రేక్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎవ్రీథింగ్. ప్రతి దాని నుంచి బ్రేక్ ఫ్రీ అయిపోవాలి. ఎప్పుడు బ్రేక్, అది నీకు ఎలా తెలుస్తుంది నువ్వు బ్రేక్ ఫ్రీ అని? లైక్ యూ డోంట్ ఫీల్ లిమిట్ అబౌట్ టాకింగ్, ఆర్ యూ డోంట్ ఫీల్ లిమిట్ అబౌట్ asking a question. You don't think about what others think if I do like this, if I talk like this, if I show my attitude like this, మిగతా వాళ్ళ ప్రపంచం ఏమనుకుంటుంది అనేది మీరు అసలు మైండ్ లో ఒక పార్ట్ కూడా ఇంత కూడా రాదండి. అప్పుడు యు ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దట్ కండిషన్ మైండ్ అని అర్థం. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రోగ్రెస్. అక్కడికి మీరు వెళ్ళగలగాలి. ఓకే, యా. ఆశా మ్యామ్ మీరు మాట్లాడండి. Thank you, sir. Like you explained, like the knowledge you gave, where I'm also having this problem. Like when somebody asks this question, how to meditate? See, I can't reach their level to understand into the system. But when you said you have to practice it slowly and encourage yourself and put yourself to such a situation where you are not negating your things, like I can't do, either I can't do, or you're thinking in the past or the future. So be in the present. That part I really liked it. So to communicate, because I'm dealing with most of the young kids, moms moms who are having problem with the kid, health problems. So how to deal with them when they have the problem? So how to meditate with that problem in the house and keeping my mind calm, helping in the situation. So this part I was a little doubtful. So can you just little more tell about to keep them calm? So if I Okay. can, yeah. Yeah. The main reason why kids won't listen to their parents is because
There are many reasons. Some of them are, they Mhm. come to a situation where they don't feel connected enough. First thing. Right. Okay. Okay. Uh, Okay. so children are very, connection is the most highest priority to them. Uh, Right. so they're on the So opposite. that's why, yeah. 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 Go ahead, sir. Go ahead, sir. Yeah. So in scientific terms also, Uh-huh. when they did something, a mistake or something, and Mhm. generally what parents do is, whatever that unconscious parenting is also a Mhm. program that they are having, right? Oh, So the right. programming, that is unconscious parenting they had from their parents, is already stored from childhood. It is in their subconscious mind. Okay. So that automatically comes, like if my mother has shouted at me when I'm doing something wrong in my childhood, Right. I automatically shout at my child automatically. It's an Right. unconscious program that is running. Okay. So when this Okay. unconscious program runs, child will automatically go into stress. Whenever you shout or whenever you say something, he will feel stress. Right. He will feel disconnected. And the Okay. opposite when you have stress, obviously there is a chemical called cortisol that gets released. Basically, Okay. that is the Okay. mechanism of the mind. Mind. And when you Okay. go to the opposite side, when you see the opposite side of it is connection. When Right. you have connection, the Mhm. chemical that gets released is oxytocin. Okay. Okay, Thank so you. that is the key here. Oxytocin benefits the body, while cortisol, has adverse effects on the body. Basically, talking about the body part. Okay. So when parents are exhibiting this unconscious behavior patterns, because of whatever reasons, because of their unconscious parenting, or because of their stress, or because of their having an expectations, if the child actually, when the child is not performing well or not doing something, they actually relate it to themselves actually, because they feel it is their failure. Okay, and that is why they want the child not to do it, and they want him to succeed, right? They Right. see them as a reflection of themselves, and they don't want that to happen again, and they want the Oh, child to succeed or perform on a high level, or be very obedient, be very cautious, not do any mischief, naughty things. And they don't want the child to do all these things, because they want a very perfect child, but that is not something that will happen anywhere. Okay. And if you observe all this naughty child and all these things, that these are very common things for children. But if you are right. disconnected with the child, the child is Mhm. actually doing all these things to seek more connection, that you have to understand subconsciously. So I'm seeing more of cancer or any some type of disease appears at younger Hmm. age. It's Hmm. very tough for the family to manage. Right, So right. I'm trying to keep the mother more stronger and asking her to do meditation Hmm. so that she passes on the positive energy to the Hmm. whole family Right, where they rise up. right. So the best thing, yeah. So thanks for giving that positiveness, like where you say live in present. What is the best you can do at that moment is more important than what's a past is past, and the future is not ours to see right now. Right. So good. Thank you very much for that. Yeah, thank you. And thank you. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సూపర్గా ఏంటంటే చాలా బాగుంది. మన మనసులోనే మన ఆలోచనలతో మన ఎనర్జీస్ మనం ఎలా లాస్ చేసుకుంటాము అనేది, కానీ మన థాట్స్ లో ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనకు మనమే అబ్జర్వ్ చేసుకునేలాగా చాలా అద్భుతంగా తెలియజేశారు. సో థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మరి మనకు ఇంత చక్కగా మరి ఈ 2వ రోజు ప్రోగ్రామ్ మనకు అందించినందుకు డివైన్ ఫెమినిన్ సంఘ తరఫున, మరి యూట్యూబ్ తరఫున, మరి జూమ్ లో ఉన్న యూజర్స్ తరఫున, మా తరఫున, అందరి తరఫున మీకు హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాం సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో Thank you, Thank thank you. you, madam. Thank you so much. మచ్. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్.
మరి మనకి ఇంత చక్కటి ప్లాట్ఫామ్ ని అందించిన ప్రాణహిత మేడంకు ఈవెంట్ సంఘ మాస్టర్స్ టీం వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ మాస్టర్స్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్, థ్యాంక్ యూ.